Всем привет, друзья и подписчики моего канала, с вами снова Михаил. Сегодня мы начинаем прохождение новой игры. Называется она Vampyr. Заходите, поиграем, пообщаемся. Начнем новую игру. На сюжетном режиме. 12 снов королеве, что спит под венцом из камней. 8 ночей породили 8 свирепых зверей. 4 гвоздя лишь подарят грешнику вечный покой. Вознесется к нему молитва о том, кто уходит на бой. Возможно, близок час падения гордого древнего Лондона. Возможно, его жители танцуют перед лицом смерти в последний раз. Столкнувшись со зловещим и неведомым, люди начали искать ответы. Верить в приметы, в силу звезд и в дурные знамения. Слушать священников, которые объяснили то, к чему не было объяснений. Разочаровавшись религией, люди обратились к науке. Я наблюдал, как они строят города и создают оружие для бесконечных войн. Старые ответы забывались. What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness. Отряси прах с ног своих и возродись вновь. Какая у дядьки бородка модна. Я снова живой. Дайте мне крови. Крови мне срочно. Трупы. А вот и первая жертва. Сейчас мы его. Иди ко мне, я выпью твоей крови. F. Сердце бьется.
Я знал, что это ты. А это типа жена его. Сейчас он выпьет ее кровь. Вот, Джон, это мой милый брат. Что же ты натворил? А, это брат их. Я думал, это жена его. Держись, прошу тебя, держись. Нет. Дима Рязанов, привет. Здорово, Диман. Добро пожаловать на стримчик. Приятного просмотра. Сегодня проходим новую игру. Называется Vampyr. На движке Unreal 4. Нет, нет, нет. Не надо в меня стрелять. Как дела твои? Как жизнь молодая? Понятно. Уху. Валим отсюда. О, у нас есть ножичек. Ножичек, это хорошо. Да, давайте, убейте меня. Чуть-чуть скорость мышки поменьше надо поставить. Блин, она портирована. Ёшкин ты кот. А, вот. Так. Клавиатура. Чувствительность мышки. Please, stop! Who are you? He's dead! What do you want? I mean you no harm. I need help. Мне нужна помощь. Сдохни, чертов. А чё, патроны закончились? Ага.
I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? Do the rest of the job. Just leave me. Понятно, на солнце нельзя выходить. Feels like it's burning me to the bone. Правильно, я же вампир, какой там солнце. Солнце это для слабых. I need to find somewhere to hide. It's locked, all right. Так, а как присаживаться? I need to find shelter. Ща найдем, не переживай. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Так, здесь можно укрыться. О, здесь труп бабушки. Что за бабушка? Бабушка. Ой, какой страшный бабушка. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Я найду их. I had better remain here until nightfall. Шиллинги, 5 шиллингов. Интересно. Все как в лучших домах Лондона. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? А, вот кто его укусил. Но кто это, непонятно кто. Какой-то дядька, какой-то чудак. I still have so much to accomplish.
still have so much left that needs doing. Еще 5 шиллингов. Неплохо. Да, я сказал. А вот теперь у нас есть пушка. Это очень даже неплохо. Джонни, ему уже не помочь. Надо уходить отсюда, скорее. Нет, еще есть время, я спасу его. Враг уже близко. Нам приказали укрыть в госпиталь. А, он типа врач бывший. Killing is a hell of a lot easier than healing. Это точно, убивать проще, чем лечить. No, it never got easy. Угу. Так. Уровень 2 револьвера. Обычное оружие 2 уровня. Скорость стрельбы 10, время перезарядки 15 секунд, магазин 6, 56 урона. Можно прокачать увеличенную огневую мощь и ускоренную перезарядку. Всего 5 уровней. Угу. Интересно. Окей. Оружие, детали. Карта. Ну и, собственно, поспать, что ли? Ты можешь спать, да? Вампир умеет спать. А где же твой гроб? This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Да-да, ляг, поспи, и все пройдет. Если хочется работать, ляг, поспи, и все пройдет. So be it. Rational thinking only. Вампир. Да, только пуля его так, я так понял, не берет. Раз он вампир. This is absolute madness. Какое-то безумие, я потерял связь с реальностью. Это, наверное, безумие Луны. Превращается слепящий свет солнца. Мягкое сияние. В убежище вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Да ладно, окей. Вот этого я не знал. Выберите доступный навык. Аутофагия. Так, аутофагия. Исцеление. Стоимость 10. Восстановление 3 единицы. Вы расходуете собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Берем. Вампир применяет силу своей крови, чтобы восполнить обычный повышенный урон, а также ускорить восстановление мышц, нервов и костей. Со временем этот вампирский навык становится настолько сильным, что обескураживает даже бывалых охотников на вампиров.
Вампиры отнюдь не бессмертны, они быстро регенерируют, но стоит лишь лишить их этой способности, как они перестают быть непобедимыми. Понял. Берем первый уровень. Сколько их всего? Раз, два, три, четыре. Прилично, да. Угу. Так, наступательные когти. Кровавое копье, теневой туман. Так. Как у многих других хищников, природа наградила вампиров когтями вместо ногтей. Это естественное оружие легко разрывает ткань и быстро рассекает артерии жертвы. Выпуская когти, и ты увидишь людей в новом свете, как мягкое и нежное мясо. Берем. Есть. Так, что у нас? Что мы еще можем взять? Наступательно. Организм. Укус. Повышает урон от укуса в бою, увеличит колесниц. Так. Кровь. Увеличит запас крови. Это стойкость. Да, надо бы здоровье, наверное. Ага, опыта не хватает. Хорошо, будем качаться. Что, ты удивлен? Как же так? Почему ты все еще жив? А я был бы удивлен, точно. Снова ночь, я в Лондоне, наверное, где-то рядом с доками из Стенда. Это ночь города, мне незнакома. Я знаю одно, здесь кто-то убивает людей. Режет их, пьет их кровь, превращая их в свое подобие. Может, это произошло и со мной, моя бедная Мэри, моя бедная сестра. Я должен идти по кровавому следу, найти ответы. Возможно, сначала стоит узнать, что здесь произошло. А меня не было, а затем я разыщу того, кто это сделал. Кто сделал меня таким. Цель добраться до северного берега, да? Окей. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Да, ты должен найти его. Я не понял, тут уже кто-то ломится. Так, когти. Кто стучится в дверь моя, если дома нет никто? Эти люди хотят меня убить. Нужно сбежать. О! Тут кровосос! Сюда! Хорошо, что ничего. Ничего себе, как я умею. Прям как настоящий граф Дракула. Ха-ха-ха. Моя голова кружится. Так. Старый кол. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Окей, погнали. Ёпта. Die, vermin! A strength I never knew I had. Да, чувак, ты реально силен. Easy does it, boys. This shouldn't be possible. Нифига. Ням-ням-ням-ням-ням. Every fiber of my being is afire. Какой это силен, а? Силен. My reflexes. I'm not human anymore. Я больше не человек. Да, чувак, ты реально больше не человек. Смотри аккуратней.
Most sound. Я нужен королю и стране, вступаю в армию, помоги храбрецам на фронте. Ну понятно, типа Первая мировая там. Нужен королю и стране. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. I cannot enter. О, тут даже крыс можно есть, ничего себе. Despicable. Еще 10 шиллингов. It's locked. А-а-а. I can't believe I'm doing this. The dizziness from the jump. I can now control it. What will London have to say to me? Что мне скажет Лондон? Шиллинги еще 10. Неплохо. I've so many questions unanswered. Док в Лаймхаусе. Добраться до Северного моста. Another corpse. Еще один труп. Да, улицы Лондона успели стать кладбищем. Become a mausoleum. The man has been drained of all blood. Этого человека выпили всю кровь, но я еще чую ее запах. I follow. Может, если я пойду на запад, то найду того, кто на меня напал. Lead me to my assailant. Да, ты найдешь его. Вампирское чутье. Fresh blood. Ущ, The smell is so strong. Так, кровушка, кровушка. Where has everyone gone? Да, все подевались. Ням-ням-ням. I have this thirst for blood. At last, a little life. Пап, бирюзовая черепаха. Good evening, sir. Добрый вечер, сэр. Не могли бы вы мне помочь? Погода на тебе не мешала бы выпить? Да, прошу прощения за свой вид. Ночь выдалась непростая. It's been a long night. А мной такое бывало, не волнуйтесь. Дальше будет только хуже. Что здесь творится? What's going on around here? Что здесь происходит? Все Like куда-то everybody is hiding. попрятались.
Have you not heard about the murders? Слышал, что ли, про убийство? Everybody fears to return. Боятся помойного пса. Разве это не выдумка? You make it sound like it's a Это fairy типа tale. про меня? People will always Я believe так понял, in да. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Кто этот помойный Who is пес? this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every Местное crime. чудовище, на которое можно свалить все. You murdered someone. А вот убили, само собой, это сделал помойный пес. Не знаю, кто такой помойный пес. Кто-нибудь Has заходил? anybody Пап. entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? А, попрощаться. I'll leave you to your bottle then. Бухай дальше. Так, а ты что-нибудь знаешь интересненько? My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Поможете с поисками? I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Можно с I ним need to поговорить? meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Ну, конечно. О чем речь, друг? О чем речь? Damn it. I think drink no longer stirs me. Чем тут поживиться? Эй, леди! I think I'm losing. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to Может, strangers. уединимся, леди? Что What's происходит? going on around here? И все. Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. А, эпидемия, да, точно. I'll leave then. Пойдемте искать человека. Должен быть на втором этаже. Помочь не задержится, здесь встреча стражи Привена. Я ни к чему. Ищут вампиров и делают это очень хорошо. Они уйдут только тогда, когда найдут убийцу. Да, именно. You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? Нет! I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. Я не вампир! Нет! Только не жги меня своим крестом. Нет. Anyone. Прикольно. Положи свой крест. Well, that's something I can do for you. Блин, чеснока еще не хватало. Чеснок, где твой чеснок, дядька? And who might you be? Доктор Эдгард Соунси, 6000 опыта. А, типа можешь смотреть даже здоровье. Гипноз. Интересно. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you.
That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Интересно, кто это? Да, The calling card of a это vampire я. like you. Кто же там людей-то ставит? Похоже, вы в этом разбираетесь. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Помоги же мне. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Я его прикончу. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Ну спасибо, что помог, типа. Непонятно. Нифига не помог. Ладно, бог с тобой. Выследить убийство. Расспросить. Наверное, не стоит у него красть. Это не очень хорошая идея. Расспросить местно. Пойдемте расспросим. It's locked, all right. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Are they stupid or something? I've never even been to India. По-любому ты скрываешь. Рассказывай давай, пинчуга. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Ну нет, не I'll он. leave you to your bottle. Интересно. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Вы что-то скрываете. Вы что-то какие-то подозрительные. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. I think you're hiding something from me. I hide many things. Ага, необходима Goodbye, подсказка. Mr. Watts. To see them wet boot boys get what's going on. Следы. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Как будто бы пьян. Ну, понятно, это что-то пинчуга, короче, замешан тут, видать. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's Сейчас trail. мы еще, конечно, пройдем, посмотрим. Что тут у нас? Something dire must have come about. There is no one in sight.
Новое убежище. Что пополнить, непонятно, у меня ничего нет. Ой, здесь походу может что-то крафтить. У меня тоже нечего крафтить пока что. Здесь можно поспать. А тут что? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сколько для улучшения нужно? 3 и 2 пружины. Маловато будет. Пока не могу улучшить, окей. Переутомление. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Has anybody entered the bar recently? Can't say. This is important, sir. I don't know, and I don't. I'll leave you to your You again. What can I do for you? Goodbye, Mr. Watts. Что-то здесь нечисто. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here. Просто официантка, ясно? Tom says you're the only visitor Если we Том had, говорит, then значит you're the нормально. only visitor we had. I can feel... Я чувствую ваш страх. Please tell me what's going on. Пожалуйста, расскажите, что случилось. Уильям Бишоп, он пришел до вас и мне казалось, что кого-нибудь прибьет. Well, I thought he was going to clock someone. Скажите о нем. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. So what? Окей. Теперь можно с ним поболтать. Hey, Tommy. You again. What can I do for you? Расскажи-ка мне об Уильяме. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. И он I сейчас. need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong.
Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Вон лодки, а и там же кровь. Я доберусь до правды, узнаю, что сделали со мной, этим городом. Тело еще теплое, с бедняги недавно выкачали всю кровь. Смотреть костюм. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ничего себе, как он умеет. Настоящий вампир. It's locked. It's locked. Тихо, тихо. Let's head back to a warm coffee. Burn it, boys! We won't see any of these bastards back here again. Over there! Bloody land! Murdering bastard! Не на того нарвались, ребятки. Did you hear me? Так, ну-ка. Круто их просто уничтожать когтями. Нафиг пистолет нужен? Не, может он и нужен. О! И дробовик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Огнестрел.
Так, а как, кстати, как брать огнестрел, интересно? Так. Перетащить? Нет, не перетаскивается. Оружие для правой руки, оружие для левой руки. Рыбки. Понял. И так. Дробаш. Сейчас, блин, патронов мало, правда. И на пистолет немного, в принципе. Огонь, я же взял. Нет. Левая рука, правая рука. Надо... Понял. Получается правая кнопка. It's locked, all right. Ну, пойдемте пристрелим того чувака. Здорово. На. Скучно как пристреливать. Картечь. Чем их пристреливать, если можно их просто как темы разносить, интересно. Ну, типа разнообразие, туда-сюда, понятно. Скорость атаки 15, 30. Картечь. Ну, возьмем на всякий случай дробаш, мало ли. Пригодится. Потом. It's locked. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Старая коса. Нашла коса на камень. 15. Скорость атаки
5,99 урона. Ух ты. Двуручное оружие. Офигеть. Тут даже двуручное оружие есть. Ну окей. This place reeks of bloodshed. You're my last and dearest friend. William. This creature is bedeviled. I can't feel it. I must put it down. Это не помочь с оружием. Оружие двуручное. Окей. Как его взять? Я понял, что оно двуручное. It's not too late. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They А, stay without... уложил. Отлично. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Такой у него William was not the штурвал evil man they claimed. забавный. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. You'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Старая коса.
Шелока собаками. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Кто знает, как этой косой пользовался вообще? Без понятия. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again.
from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Pembroke Hospital. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place.
Биби Старс. Привет, брат. Здорово, Леха, здорово. Добро пожаловать на стримчик. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Биби Старс. А это ты включил веб-камеру? Да, вебка, я тут. Я сегодня вампир. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. Биби Старс. А что с тобой? Ничего, все нормально. Видишь, я вампир. Со мной все отлично. Так. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Доктор, где вы были? Мне некогда играть в прятки с новым персоналом. Прошу прощения, сестра. Мне нужно было побыть одному. Самая долгая и самая странная ночь в моей жизни. Биби Старс. Я смотрел видео «Птица-говорун» отличается умом и сообразительностью. Тайна третьей планеты. Да-да-да, Алёша, мультик. Советую посмотреть полную версию. Интересный мультик. Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have Биби known about Старс. your employer. Я поставил лайк и оставил комментарий. Спасибо, дружище. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. Dr. Swansea is a brilliant surgeon. If you could point me in the direction of my room again. Second floor of the hospital, left after the step. Thank you, nurse. Биби Старс. И даже дневник бездельника написал ха-ха-ха. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. You are going to reveal all your secrets to me, even the darkest. На втором этаже слева от лестницы.
Нет, это не мой кабинет. Биби Старс. А это прохождение вампира. Да-да-да. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Это точно. Биби Старс. Лайк установлен. Да, спасибо за лайки. Бич драконов. — 75 урона. Прикольный мечик. The flower's dying. It needs water. Провести анализ крови Уильяма Бишопа. Сейчас Биби проведем. Старс. Ладно, пока я спать. Спокойной ночи. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Сейчас отдохнем. Так, поручальное кольцо. The flower's dying. It needs water.
Сначала поспать надо, я правильно понял? А, мы только когда спим, можем увеличивать навыки. Биби Старс. И я также смотрю ночной хоррор Made of Scare, Прохождение, один отель страха и ужаса. Классно, классно. Биби Старс, а ты когда-то проходил? Не проходил. Все, больше не можем. Спим. Следующей ночью. Чтобы жить тут и проводить исследования, надо научиться открывать свою сущность. Открыть посетителю. Да иду. Заходи, будь как дома. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wants... A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. Больница без With the антисептиков. war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a... However do you mean? If combined correctly, certain household chemical The products... storeroom? Fat chance. Это Пембургская This is больница. the Pembroke. Нам постоянно не хватает. Где у вас морг? It's the large building В behind большом the здании hospital. за больницей. Вам You'll need to придется go in the зайти back через door. черный The ход. abandoned morgue behind the hospital. Ключ от Small морга. door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. К нам надо в морг сходить. О да, я люблю по моргам таскаться. Так, а что тут у нас? Старая пила. Так, настройки мышки еще поменьше надо сделать. I cannot enter. А, типа надо сзади обойти, да? Не пройдешь. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody.
Лежать. It's locked, all right. Старый морг. Угу, не тут, может быть, на втором этаже. Balls of Mars, fortifiers. Марсовые пилюли. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. I cannot enter.
key will surely grant me access to the basement. Ах ты скотина. Не увидел я его, не увидел. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Здорово, мужик. Так, сперва сюда зайдем. It's locked. It's locked. It's locked. Вероятная причина смерти. Быстро прогрессирующая пневмония с вирусным инфицированным уплотнением легкого. Испанский грипп. Honors injuries don't match the report. I'd better look into this. Испанка. Ну вот скотина, ты глянь.
so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Да. Доктор Типпетс. It's locked. Пора уходить из этого жуткого местечка.
Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs... Duty calls? When the storm has passed... Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea and his... Поговорить с Эдвардом Свонс. Хорошо, надо их найти еще. Good evening, sir. I'm Dr. Reed? Yes, I've been informed. Does my arrival inconvenience? Let us just say that I don't... Thank you for your... Это не он. Доктор Дороти Крейн. Гвинет Бранаган. Гвинет Бранаган. Reads me like a book. Never could keep anything from her. Good evening, sir. I don't know if I see. I'm Harvey Fiddick. Goodbye for now, Mr. Надо узнать, кого как зовут. Тебя как зовут? Good evening, Dr. Reed. Dr. Swansea informed... I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. Не Goodbye, он. Dr. Strickland. Good evening. I'm Dr. Always a pleasure to meet a colleague. Not anymore, sir. What do you mean? No, sir. Please show me what you... Of course. Не можно поторговать даже. Что можно продать ему? Продать. Tomorrow, more bodies will arrive and then, sadly... Good evening, madam. It's my son who needs you. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer. What can you tell me? Not much to say. Goodbye, Mrs. Good evening. I'm Dr. Reed. No. Really? I don't want to talk. I suppose that this pain is the... Yes. Could you at least tell me your name? Mortimer. Мортимер Госвик. Do you need any help? I'm afraid I may. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now. As for me, come now, we can handle this. Lumbering idiot.
Good evening, sir. I've already heard about you. That's quite a blunt. You can call me Milton. I'm not sure. Well, I'm no doctor. You have a keen... No need to... I'd like to see... Wise choice, Doctor. Ну, вот Good evening, sir. So it is true. The fate... Do we know each other? Actually, yes. We Dr. Tippett's, yes, I remember. He was also very confident. Kokorin, I want you to tell me about Mr. He was my patient. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. Who was this patient? I don't know. Why not... Are you mad? Goodbye, Doc. еще какая-то одна. Вот она, Винет Бранаган. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan. Dr. Swansea has already Вот told он, us Винет Бранаган. all members of staff have... I see. Well, You must know, blood... Tell me what Dr. Tippett did. If I had not covered up his error... You can't allow your emotions to dictate your conduct. Look around you, Dr. Reed. Do you... I can't say I approve. I'm not proud of what I've done. Tell me... If I had not... You can't... Look around... I can't say... I'm not proud... I've decided that I won't... I'm so glad you share my... I hope you're right. Dr. Tippett must regain his Goodbye, nurse. Расследование завершено. Good evening, Mr. Hampton. Dr. Reed, is it? What do you mean? You remained... Thank you, Doc. Have you made... Not really. You never came to... You're preaching to the Goodbye, Mr. Hampton. It's locked, all right. But the suffering continues. Fear and disgust on every street corner. А, я не могу зайти. Понятно. Доктор Свонси. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive?
Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some... Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and... There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received... And you would like me to eradicate? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Accepted. I'll see what... Mm-hmm. Do you need something, John? I have just... Then ask away. Потом побазарим. We'll see each... Поговорить с покровительницей больницы. Но это уже мы сделаем завтра, ребят. Сегодня будем спать, ложиться, время уже поздно. Тем, кому понравилось мое прохождение, ставим лайки и подписываемся на мой канал. С вами был Винчестер Тон. Увидимся завтра. Всем спокойной ночи, друзья. Всем пока.